Hello everyone, welcome back. So ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಪ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಹೆಡಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಗೋನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಪ್ reduce and filter functions in Python. Alright, so first lambda functions will start ಮಾಡೋಣ. Okay, first is lambda function. Okay, so lambda functions ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, so lambda function, so first definition ಬರೀತೀನಿ. So a lambda function, lambda function is an anonymous function. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನಾನಮಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ anonymous functions that can have numbers of arguments but only one expression. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಅ ನೇಮ್ಲೆಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ನೇಮ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನರಲಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ರೋಟ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಅನಾನಮಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅನಾನಮಸ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೋಲನ್, ದೆನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಎ ಕಾಮ ಬಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ನೇಮ್ಲೆಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಏನು ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ನಾನು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಟೈಪು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ದಿ ಟೈಪ್. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು? ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೇಮ್ ವೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಏನೇನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಏನೇನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟೂ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಏನು? ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ 2,3. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 2,3 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಐ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ 5. Okay, so this is the arguments and this is what the arguments which you are passing. Okay, 2,3. So 2,3 ಏನು? I'm getting ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿ I'll get the answer, that is 5. Okay, so ಅದೇ ಥರ I can just call multiple times. I'll pass 100, 200. So 100, 200, I'm getting 300. Okay, so this is what the function is. So typing ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ, type is a function. Okay, so this is called, it's called a lambda function. So ಇವಾಗ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? So now let's try to understand the difference between lambda function versus normal function. Okay, so first lambda function ಅಲ್ಲಿ, so first let me just write in lambda function.
ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ರಿಟರ್ನ್ ಕೀವರ್ಡು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್. TURN. Okay, so there is no return value. So next, it is written in a single line. It's written in a single line. Okay, so third, so not used for ಕೋಡ್ ಯೂಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಕೋಡ್ನ ರೀಯೂಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೋಡ್ ರಿಯೂಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ನಾನು 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಜೊತೆ ಬರ್ದು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಸರ್ಟನ್ ಕೋಡ್ನ ರಿಯೂಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೋಡ್ನ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ DF ತಾನೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕೋಡ್ ರಿಯೂಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾವು ಒನ್ ಲೈನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೋಡ್ ರಿಯೂಸಿಬಿಲಿಟಿ. Okay, and the fourth, it's anonymous. Anonymous and then no name. Okay, so anonymous, it's an anonymous function. It's anonymous. Anonymous andre eno, it's a no name. Idakke enu hesarilla. Okay, so next. So now let's see the normal function. Normal function. All right, so normal function, it has the return value, right? So it has a return value. Okay, so it's a multi-line, right? Idu now one line il bariyalla. We write that in a multi-line. Multi-line. And the third point, okay, it used for the code reusability. Okay, so it is used for code reusability. Code reusability. And fourth point, it has the name. It is a name function. So idu now yave functions generally now create ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ, right? So name functions. Okay, so this is what the difference between the normal functions as well as a lambda function. Okay, so an example is now I read more examples. So let me just take few more examples. Okay, so now I need to write a lambda function. Write a lambda function. Write a lambda function to calculate the square of a number. Square of a number. So let me just write a lambda function. So lambda. Okay, so idakke namge one argument beko, matte then I to take a square. Okay, that is double square 2. Okay, so I'll be storing this inside a result ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ SQARE ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕಾಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 3 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ 3, ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 9, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ 3. Square of 3, so I'm getting a 9. Okay, so adhe tara you can just call different numbers and you call ಮಾಡಬಹುದು. So let me just pass it here. So instead of 3 I'll pass 8. So 8 square is 64. All right. So odd even check ಮಾಡೋಣ. Okay, so now we are increasing the complexity. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದು simple plain lambda functions, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು conditions ಹಾಕ್ಬೋದು. Okay, so now I want to find the given number is odd number or a even number. Okay, so find number is odd or even. Okay, so lambda x. Okay, so lambda x, argument bandi x, so I'll just write even if, so ee tara condition bari statements alli nanu ivage condition baritತೀನಿ. So if x mod 2, if x mod 2 is equal to 0,
ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ this whatever the x I'm passing, okay, if that x mod 2 is equal to 0, then print even, else odd. Okay, so this is how it works with the multiple conditions. So ಇದು ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ, so what the argument we are passing, passing the argument x. So ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ x ಬರುತ್ತೆ, right? It will start executing like this. Okay, so if whatever the number x mod 2 is equal to 0, ಈ condition true ಇದ್ರೆ it will print the even, else it will print odd. Okay, so ಇದನ್ನು execute ಮಾಡ್ತೀನಿ. So first let me just store this in some variable. Check ಅಂತ one variable create ಮಾಡ್ತೀನಿ. So check variable. Okay, so I'll just call this now check. Okay, so check of 4 pass ಮಾಡ್ತೀನಿ. So 4 is a even number, right? So it will print even. So ಅದೇ ಥರ let's pass the odd number. So check 1. So I'm getting odd. Alright, so this is how the lambda functions work. Alright, so now let's proceed to the map function. Okay, so map functions generally ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, let me just write down the heading. So we have map function. Okay, so ಇಲ್ಲಿ map function ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, so it applies, it's a function, it applies, a map function is applied, ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದು. So a map function applies a given function to all items in an iterable. Okay, iterable ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1, 2, 3, 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನು ಏನೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಇಟ್ರೇಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೇಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಟರೇಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ನಂಬರ್ಸ್. Okay, so this is your numbers, one numbers and the variable create ಮಾಡ್ತೀನಿ, and this is what the numbers I have, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so now ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, so I want to calculate the square of this each numbers. Okay, so first ನಾನು lambda ಬರಿತೀನಿ. Okay, so lambda. So lambda functions ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, so I know how it works, right? So even we know how to calculate the square of each numbers. So the number we pass is only one number, and we need to calculate the square of this number, right? So square of this number, correct? So this is how the lambda function works. So ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದರದ್ದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸು ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, how the lambda function map function looks. So ಇದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, so sy syntax. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು, so we write a map keyword. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟರೇಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಟರೇಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟರೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಇಟರೇಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಐಲ್ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? First I'll write map. Okay, so function already ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಮೈ ಫಂಕ್ಷನ್. I'll write comma as it is. ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಇಟ್ರೇಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಇಟ್ರೇಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಂಬರ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಂಬರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ರೇಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಂಬರ್, ರೈಟ್? I'll write numbers. Okay, so close the bracket. Okay, so if I execute this, ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಟಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ,
same thing. So I'm getting the same results. All right. Okay, so ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಒನ್ಲಿ ದ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ಆ್ಯಂಡ್ 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೆಚ್ ಒನ್ಲಿ ದ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆನ್ ಐಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತು ಹೌ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ಆರ್ ಆಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ನಂಬರ್, we do the modulus of 2. The remainder ಏನಾದರೂ 0 0 ಬಂದರೆ remainder is equal to 0, so then it's a even, right? So it's a basic function. Okay, so it's a basic function. So ಇದನ್ನು ನಾನು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಹಾಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಬಂದರೆ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಫಾಲ್ಸ್? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್? ನೋ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್? ಎಸ್, ಟ್ರೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಆಡ್ ಈವನ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಆಡ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಈವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 is the odd, 2 is the even, 3 is the odd, 4 is the even, then 5 is the odd, 7 is the even, 8 is the even, 9 is the odd, and 10 is the even. All right. All right, so ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ convert a list of strings to uppercase. All right, so first ನಾನು ಕೆಲವು ಲಿಸ್ಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ in the list format. So I'll just tell Python Lambda map and function. Okay, so ನಾನು ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ in the form of inside the list. Okay, so ಇದನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಟ್? ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಅಪ್ಪರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಇಂಟು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಪರ್. So each argument ಮೇಲೆ let me just write down this x. Okay, x dot upper, and so ಇದನ್ನು ನಾನು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಹಾಕೊತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈ ಮ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಟು ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ into uppercase. Okay, so ಕೆಲವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ Celsius to Fahrenheit. Celsius to Fahrenheit. Next, extract a first letter of each word. Next, multiply
each element by its index. Next, convert a list of tuples like name, age to string. Okay, so next program, remove white space from a list of strings. All right, so ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಿಲ್ಟರ್. Okay, so next function is the filter function. So filter function. So filter function ಏನಂದ್ರೆ this function applies. So this function ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ so the filter function filter elements from an iterable object, from an iterable based on condition. ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ in case we have some data, and based on that data if I want to filter something, so let me give the syntax. Okay, so first syntax ಬರೀತೀನಿ. So let me write the syntax. So syntax. So first syntax ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, first I need to write a keyword called filter. So inside the filter I need to write a function and the sequence. All right, so for example, so ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, so first we need to so in case you have certain sequence, so based on functions ಮೇಲೆ, lambda function ಮೇಲೆ, if I want to filter something, I'll be using what? A filter function. For example, let me create a list. So this is my list 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 6 comma 7. So this is my list, and I'll write a filter function. So first lambda function ಬರೀತೀನಿ. So lambda, so inside the lambda function I'll write the argument, and I want to filter wherever the value is greater than 4. Okay, so now ಈ function ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, so now this function is trying to filter something from the x. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ we'll write a filter. Okay, so filter function. So ಇದರಲ್ಲೂ syntax same. Okay, first we need to pass a function, next ಬಂದು sequence pass ಮಾಡಬೇಕು. sequence is L. So ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು execute ಮಾಡಿದ್ರೆ, so I'll get all the values. So I need to convert that into a list. So this is my list. Okay, so now all the values whose values is greater than 4 can be filtered, and I'm getting 5 6 and 7. All right, so this is an example for the filter function. Okay, so generally filter ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, if you want to filter the elements from the iterable object. So ಹೆಂಗೆ filter ಮಾಡ್ತೀರಾ, based on certain functions. Okay, so this is what the function is. Okay, so let me write one more example. So let me create fruits. Right, apple, orange, a mango,
and pineapple. Okay, so this is my fruits. All right, so ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಲ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ if we have the e. Okay, if we have the e inside our fruits. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, so for that I write a lambda function. So lambda, so I'll pass what? I'll pass a fruit. So one single fruit, because ಇಲ್ಲೇನೆ one single element pass ಆಗುತ್ತೆ lambda function ಅಲ್ಲಿ. So I'll just check if that e, if we have e in fruit, in the fruits. Okay, so I'll just pass that inside the filter and fruits. I'll pass that within the list. Okay, I'm getting empty list. Any empty list ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, so now this is my lambda function. So fruits, okay, so ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, right? So you can see, so in fruits. Okay, so ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, so I can just give this entire, instead of passing that, so I can just give here directly. Okay, so ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ empty list ಬರ್ತಿದೆ. Okay, fruit, fruit spelling is wrong. fruits. Okay, so ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. So I'm getting spelling wrong ಆಗಿತ್ತು. Okay, so I'm getting apple, orange and pineapple. Mangoದಲ್ಲಿ we don't have e, so I'm not able to get that e. Okay, so this is what the filter function is. Okay, so next is very important. So next is the reduce function. Okay, so next is the reduce function. Okay, so reduce function. So reduce function ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, so let me write down this reduce. Reduce and iterable to single value. Okay, so ಇದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ, ದೆನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. So let me just write down the syntax. So reduce, so ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಸೇಮ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸೇ, ಬಟ್ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಫಿಲ್ಟರ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಇಟರೇಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್, ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್, ಐಲ್ ರೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ and iterable. Okay, so this is my syntax. All right, so then work agadandre, let me just write down C list. I have 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6. Okay, so this is my list of elements. All right, so ನಾನು ಇವಾಗ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ operations. Okay, so cumulative operations ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, 1 2 3 4 ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 1 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 + 2 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ 1 ಓಲ್ಡರ್, ದ ಅಪ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ +2
and the current selection, that is 3. Okay, so this is what the meaning of cumulative is, right? So ಆ ಥರ situations ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ calculations ಬೇಕು ಅಂದರೆ we can go with the reduce functions. So again I want to find the sum of this all the elements. Okay, so I'll write the function that is lambda. So lambda then I'll pass first the argument. So we have two arguments, right? Because I need to take the sum of previous elements also. I'll take x plus y, and generally I need to do the x plus y, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? So I need to pass what? I need to pass L. Okay, so I'll of course now reduce jate wrap ಮಾಡಬೇಕು. So reduce and I'll just paste it. Okay, so first the first syntax bandi. So first syntax is just the entire function, and the next is the iterable object. Okay, iterable object bandi L. So ಇವಾಗ ಇದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? It will take the first and second value 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. So I'm getting what? So I'm getting a final answer, that is the addition of all the list of elements. So reduce. So let me execute this. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೆಡ್ಯೂಸ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. So let me just write down. I'll write from func tools import reduce. Okay, so ಇವಾಗ it should work fine. So I'm getting 21. Okay, that is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. All right, so in a few examples ಕೊಡ್ತೀನಿ. So the heading in by so this is a sum of find the sum of list. Okay, so next find the product of list. So ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. ಸೇಮ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ? ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ದಿ ಎಲ್. ಸೇಮ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್. Okay, reduce, and let me just close it. Okay, so first parameter, the first parameter is the reduce lambda x comma y x star y l define agide. Okay, one bracket, sorry. Il bracket barala. Okay, fine. So this is my reduce. Okay, if I execute this, so I'm getting 720. 720 ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿದೆ? So it's 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6. All right. So yes, so this is all about lambda, map, reduce, and the filters. So ನೀವು Python continuously ಈ playlist watch ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, so I hope you have at least covered all the basics. So see you soon in the next video.